Okay, good morning everyone. So today's class we are going to discuss about Agile Scrum methodology. So in the interviews, people will ask this question: what is the test methodology you are following in your project? So in every interview, they will ask this question. Coming to automation, they will ask questions on hybrid framework and BDD framework. When it comes to manual testing, by default in all the interviews, they will ask what is the test methodology that you are following in your project. So this is the manual testing question they will ask in every interview by default question. So for this question, we have to give at least 10 to 15 minutes explanation, minimum 15 minutes. So first in Agile Scrum methodology, so we need to describe about six points are there. So we need to talk about those 6 points. And we will talk about ceremonies. Ceremonies means nothing but meetings. Okay, and we will talk about roles. Who are the main roles in Agile process? And what else we can talk? Artifacts. So these 4 things we need to discuss. So first we will discuss on 6 points. Okay. So these are the 6 points. Look, let me tell you. So what is the test methodology? So in our project, we are following Agile methodology. Agile is a continuous iteration of development and testing the software in an incremental approach. So that means the entire project we are not developing in one go. Okay. So this month we are developing this much functionality, and next month we are developing this much functionality, and next month we are developing this much functionality. So that means all the features we are not delivering at one go. Suppose we are taking as a 6 months duration time, and on every monthly basis we are delivering this much functionality. So that means we are developing the project in an incremental approach. Okay. So Agile is a, so this is the definition. Agile is a continuous iteration of development and testing. Why we are calling continuous iteration of development and testing means because on every monthly basis we are developing and we are testing. Okay. So continuous iteration of development and testing the software in an incremental approach. So on every monthly basis we are developing the new features. So that's why so Agile is a continuous iteration of development and testing the software in an incremental approach. And project releases will be planned for short-term releases for every 1 month or 2 months duration of time. Okay. So release ante oka 1 month duration oka release ante. So our 2 months span of time kuda oka release ante. Okay. So project releases will be planned for short-term releases for every 1 month or 2 months. So in our project, release and we are delivering a cut-off date anamata 1 month time. So whatever features has been developed, it's going into production. It's going into the live. So the new features, the new look and feel of the application can be accessible after completion of 1 month because the code is going into the production. Okay. And project releases will be planned. Okay. In our project, we have 2 sprints. So manaki 2 sprints unnai and 1 release for every month. So ఒక రిలీజ్ కి ఇట్ కంటైన్స్ 2 స్ప్రింట్స్ అన్నమాట. సో 2 వీక్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ని మనం ఏమంటాం 1 స్ప్రింట్ అని. సో 1 మంత్ లో స్ప్రింట్ 1 ఉంటుంది, స్ప్రింట్ 2 ఉంటుంది. సెకండ్ మంత్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి స్ప్రింట్ 3, స్ప్రింట్ 4. ఓకే. సో ఈచ్ స్ప్రింట్ ఇట్ కెన్ కంటైన్స్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ 2 వీక్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం. సార్ స్ప్రింట్ అంటే 2 వీక్స్ ఏనా అని అడిగారు అనుకోండి, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో 3 వీక్స్ ఒకసారి కూడా ఒక స్ప్రింట్ ఉండదు. ఓకేనా. అది ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ మ్యాక్సిమం మారిపోయింది. Maximum sprint duration వచ్చేసరికి 2 or 3 weeks structure ని ఫాలో అవుతారు. సో sprint 1 contains 10 user stories, sprint 2 contains another 10 user stories. Okay. So sprint releases will be there on every 2 weeks. So monthly all release features it can go into production at one time. So we have 2 sprints and 1 release for every month. So the sprint duration is 2 weeks we are following. And in Agile model, we are getting all the requirements in the form of user stories and acceptance criteria. So మామూలుగా అయితే ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైనా మీరు ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి, రిక్వైర్మెంట్ ఐడి, రిక్వైర్మెంట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు. రిక్వైర్మెంట్ ఐడి, రిక్వైర్మెంట్ డిస్క్రిప్షన్, రిక్వైర్మెంట్ ఐడి, డిస్క్రిప్షన్.
అలా ఒక రిక్వైర్మెంట్ 101 దిస్ ఇస్ ద చిన్న ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు, లేకపోతే 1 లైన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. అలా ఉంటే బిఆర్డి డాక్యుమెంట్స్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. కానీ అజైల్ మోడల్లో వచ్చేసరికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే దే విల్ గివ్ సమ్ ఎలాబరేషన్, సమ్ డిస్క్రిప్షన్, అండ్ దే విల్ గివ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ 1 2 3 4. అంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ యొక్క సమ్మరీని యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అని రాసేసి, సో ద యూజర్ షుడ్ ఏబుల్ టు వ్యూ సెకండరీ అడ్రస్, యూజర్ షుడ్ బై యాడింగ్ ద సెకండరీ అడ్రస్ బటన్ యూజర్ షుడ్ ఏబుల్ టు యాడ్ వన్ మోర్ సెకండరీ అడ్రస్ అని అట్లా బుల్లెట్ పాయింట్స్ తో సమ్మరీ పాయింట్స్ మళ్ళీ నీట్ గా ఎలాబరేట్ చేస్తాడు. ఈ అన్ని చెక్ పాయింట్స్ అన్ని కరెక్ట్ వర్క్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేయాలి మనం. అంటే యూజర్ స్టోరీ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ బుల్లెట్ పాయింట్ చెక్ పాయింట్స్ అని. సో దాని యొక్క సమ్మరీ పాయింట్స్ అన్ని ఇట్లా బుల్లెట్ పాయింట్ చెక్ పాయింట్స్ గా ఇస్తాడు. సో ఇన్ అజైల్ మోడల్ we will get requirements in the form of user story and with acceptance criteria and story points. స్టోరీ పాయింట్స్ అంటే ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ కి స్టోరీ పాయింట్స్ అనేది ఒకవేళ నాకు 10 యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఉన్నాయనుకోండి, స్టోరీ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఒకవేళ 20 యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో స్టోరీ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి 10 ఇవ్వచ్చు. అంటే స్టోరీ పాయింట్స్ జనరల్ గా 3 to 5 లోపు ఉన్నాయనుకోండి, అవి సింపుల్ టెస్ట్ కేస్, సింపుల్ యూజర్ స్టోరీ అని. ఒకవేళ 5 to 7 5 to 8 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి నెంబరింగ్, అవి కొంచెం మీడియం ఫంక్షనాలిటీ, కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ 10 to 15 9 10 11 12 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒక నెంబరింగ్, సో దట్ మీన్స్ ద ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ టెస్టింగ్ అండి. ఓకేనా, మీరు చాలా టెస్ట్ కేసులు రాయాల్సి వస్తుంది. అంటే అదొక మెజర్మెంట్, ఇట్స్ అ మెజర్మెంట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ సింపుల్ ఆర్ మీడియం ఆర్ కాంప్లెక్స్. ఓకేనా, సో ఒకవేళ 2 or 3 స్టోరీ పాయింట్స్ ఇచ్చాడంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యూజర్ స్టోరీ. ఒకవేళ 5 to 7 లోపు ఇచ్చాడు అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ మీడియం ఫంక్షనాలిటీ. ఒకవేళ 8 to 10 ఇచ్చాడంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ కాంప్లెక్స్ యూజర్ స్టోరీ. ఓకేనా, మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై more number of test cases. Later we will also get detailed BRD and FRD documents from BA and designers. Okay na, so first manaki Agile Scrum model lo manaku vachedi user stories and story acceptance criteria istaru. అది ఒక HTML లో అయినవచ్చు, ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో అయినా ఇవ్వచ్చు. జనరల్ గా ఒక HTML డాక్యుమెంట్ లో ఇస్తారు పారాగ్రాఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా, ఆ యూజర్ స్టోరీ 112 అని రాస్తాడు, యూజర్ స్టోరీ 113 అండ్ సమ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్, యూజర్ స్టోరీ 114. సో దీన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు. ఈచ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇట్ డిస్క్రైబ్ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ అండ్ యూజర్ స్టోరీ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. సో లేటర్ వి విల్ ఆల్సో గెట్ డీటెయిల్డ్ బిఆర్డి అండ్ ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ బిఏ అండ్ డిజైన్. తర్వాత మనకి బిఆర్డి ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇస్తారు, కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఇవ్వరు. దాదాపుగా యూజర్ స్టోరీస్ ఇస్తే వాటినే రిక్వైర్మెంట్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, so we will start our testing from the requirement phase itself. Okay, so manaki telisina test planning activities endi, requirements analysis and understanding, test scenario preparation, test scenarios walkthrough, writing of test cases, writing of detailed test case design and test execution and test completion. Ivi kada. So that means we are starting our testing after coding the కాదు కదా. సో వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫేజెస్. సో మనకి ఇంటర్వ్యూస్ లో వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ టెస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండి. ఓకే, వెన్ ఈజ్ అవర్ టెస్టింగ్ విల్ బి స్టార్టెడ్, అవర్ టెస్టింగ్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫేజెస్ అండ్ దేర్ విల్ బి ఫ్రీక్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ డిజైన్ చేంజెస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్క్రమ్ మెథడాలజీ. ఓకే, సో మామూలుగా వేరే ఇది టెస్ట్ మెథడాలజీ అజైల్ మెథడాలజీ కాబట్టి మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం క్లయింట్ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. అదే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని వి మోడల్ అని వేరే అప్రోచ్ ఉంది టెస్ట్ మెథడాలజీ. అక్కడికి ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడంటే మార్చడానికి లేదు, ఇట్స్ ఫిక్స్డ్. ఓకేనా, కానీ అజైల్ మోడల్లో మీ ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఈ వారంలో మీరు ఫస్ట్ 3 to 4 days మీరు ఇన్ని టెస్ట్ కేసులు రాశారు, నెక్స్ట్ 5th day వచ్చేసి క్లయింట్ వచ్చి రిక్వైర్మెంట్ మార్చాడు అనుకోండి, అగైన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఫ్రెష్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకేనా, సో దెర్ విల్ బి ఫ్రీక్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ డిజైన్ చేంజెస్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఇన్ అజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ. Okay, so we have to update our test scenarios and test cases accordingly, and we have to give the test scenarios walkthroughs to BA and design, and final version of test scenarios will be uploaded into SharePoint ante oka common folder. Okay na, కామన్ ఫోల్డర్ లో టీమ్ అంతా అక్కడ నుండి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాము.
all test cases will be uploaded into HPALM. HPALM is the test management tool. So HPALM లో అయినా అప్లోడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే జీరా టూల్ లో అయినా కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు. టెస్ట్ కేస్ అన్ని ఇనిషియల్ గా రాసిన ఎక్సెల్ లో రాసిన ప్రతిదీ అన్ని ఆ టూల్స్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఈ 6 పాయింట్స్ చెప్పాలి, 1 2 3 4 5. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం. Agile is first we are following Agile Scrum methodology. Agile అంటే డెఫినేషన్ ఏంది? It's a continuous iteration of development and testing of software in an incremental approach. Incremental గా అప్రోచ్ అవుతుంది. And projects releases will be there on every monthly basis or 2 months basis. And the sprint duration we are following 2 weeks span of time. And every monthly we are having 2 sprint releases. Okay. In Agile model, we will get all the requirements in the form of user stories and acceptance criteria. And later we will also get BRD and FRD documents from BA and design team. And we will start our testing from the requirement phase itself. Okay. Because we are involving from the demo. And there will be point important, frequent requirement in design changes will be there in the Scrum methodology. So we have to update set scenarios and test cases accordingly. Okay na? These 6 points చెప్పాలి. Agile Scrum methodology అంటే ఈ 6 పాయింట్స్ చెప్పాలి. సో సెరమనీస్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మీటింగ్స్. మీటింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్, సో డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, sprint review, and retrospective meeting. Sprint retrospective meeting. అంటే ప్రతి స్ప్రింట్ కి ఈ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? సో మీటింగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్. డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ అజైల్ మోడల్లో జరుగుతుంది అనుకోండి. So when you go to office immediately by sharp by 10 you reach, and by 10:15 they will schedule a meeting, daily occurrence meeting. మీ మెయిల్ బాక్స్ లో ఉంటుంది, guys please gather at this desk, we are going to discuss project updates అని స్క్రమ్ మాస్టర్. ఓకేనా? ఎవరు? స్క్రమ్ మాస్టర్. స్క్రమ్ మాస్టర్ హీస్ ద ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ కోఆర్డినేషన్ అంతా అతను చేస్తుంటాడు. హీస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ లీడ్ అవ్వచ్చు, టెస్ట్ లీడ్ అవ్వచ్చు. ఆ స్క్రమ్ మాస్టర్ ని he is the responsible person to deliver the release to production. So atane main responsible person ఈ రిలీజ్ అంతా టీమ్ తో వర్క్ చేపించి ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళేటట్టు కోఆర్డినేట్ చేసేది. ఓకేనా? సో స్క్రమ్ మాస్టర్ he will conduct a daily scrum call meeting. సో స్క్రమ్ మాస్టర్ ఒక మీటింగ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాడు బిఏస్ కి, డిజైనర్స్ కి, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి, టెస్టింగ్ టీమ్ కి, ప్రాజెక్ట్ స్టేక్ హోల్డర్స్, క్లయింట్ సైడ్ టీమ్ కి అందరికి ఒక మీటింగ్. గైస్ ప్లీజ్ జాయిన్ డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్, ఇట్ స్టార్ట్స్ బై 10:30 to 11 AM. ప్లీజ్ జాయిన్ ఎవ్రీవన్ అని పెడతారు. అందరూ ఆ డెస్క్ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతారు, కొంతమంది ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అవుతారు. సో ఆల్ పీపుల్ విల్ బి గెదర్డ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ దే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్స్. సో స్క్రమ్ మాస్టర్ ఫస్ట్ నన్ను అడుగుతాడు, ఓకే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అని అడుగుతాడు. యా ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ యూజర్ స్టోరీ 112 and ఐఎమ్ రైటింగ్ టెస్ట్ సినారియోస్ and ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ద టెస్ట్ కేసెస్ and I'm having some doubts. I'm not sure to whom I need to reach. And నేను స్క్రమ్ మాస్టర్ కి చెప్పాను, okay user story 112 right, he is working on this, you can connect with this business analyst and so that you can able to progress your work అని మనకి ఆన్ కాల్ లో అక్కడే గైడ్ చేసి ఏమో నిన్న పెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉందో అలాగే నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. నాకేమో అయిపోయిందని చెప్పారు వర్క్. అదే సార్ నేను ఒక ½ an hour కాల్ చేస్తాను, నా క్లాస్ మధ్యలో ఉన్నాను. So daily scrum call meeting. Okay. So we have to give day-to-day project updates. What is the task you are working on? I'm going through this user story, I'm writing test scenarios, I'm not clear about this requirement, I need some help from the BR designer. So here I got stuck, I need some help on this. And మీరు అడగచ్చు స్క్రమ్ మాస్టర్. ఓకేనా? డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్ అండ్ హీ విల్ టేక్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవన్. అంతేగాని నథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అని చెప్పకూడదు. ఓకేనా?
సో అట్లా ఉండటానికి కాదు, మీరు ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ డాక్యుమెంట్ అండ్ యా ఐఎమ్ గెటింగ్ టచ్ విత్ మై టెస్ట్ లీడ్ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు అసైన్ ద టాస్క్ టు. సో నేను ముందుగానే వెళ్ళి మీ టెస్ట్ లీడ్ని మీరు అప్రోచ్ అయ్యి ఉండాలి, మీ కాల్ అప్డేట్స్ ఏం చెప్పబోతున్నారు. ఇప్పుడు స్క్రమ్ మాస్టర్కి ఏం జరుగుతుందో, ఎవరెవరు ఏమేమి టాస్క్ చేస్తున్నారో ఆయనకి తెలియాలి. ఓకేనా, మనందరికి కలిపి మనకు ఒక టెస్ట్ లీడ్ ఉంటాడు. ఆ టెస్ట్ లీడ్ అక్కడికి వెళ్ళి నో మై టెస్ట్ లీడ్ నాట్ అసైన్డ్ ఎనీ టాస్క్ అని రిలాక్స్గా చెప్పాం అనుకోండి, టెస్ట్ లీడ్ మళ్ళీ పక్కకు పిలిచి నువ్వు అలా ఎందుకు చెప్పావు కాల్లో అందరి ముందు అది ఇదని మళ్ళీ మనకి వర్క్ అనిపిస్తారు. ఓకేనా, బిఫోర్ కాల్, బిఫోర్ ఎనీ ఆఫ్ ద మీటింగ్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ వాట్ యూ నీడ్ టు టాక్. ఓకేనా, కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా, 1 సెకండ్.